Հարգելի հեռուստադիտողներ, թողարկումը շարունակում ենք հատուկ հարցազրույցով, ինչպես գիտեք, մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք մեր առողջությանը վերաբերվող շատ կարևոր հարցերի, ծանոթացնում նաև բացառիկ մասնագետների հետ, այսօր եւս բացառություն չէ։ Ատամնաշարի ամենատարածված եւ լուրջ հիվանդություններից մեկը լնդերի նահանջն է, երբ ատամը գրկող մկանային հյուսվածքը հետ է քաշվում, առաջացնելով բազմաթիվ խնդիրներ, դա հիմա տեսնում եք նաև ձեր էկրաններին, հարգելի հեռուստադիտողներ, բորբոքում, մեծ խոռոչներ, ատամների գերզգայունություն, ընդհուպ մինչև ատամների կորուստ։ Սա խնդիրների մի փոքրիկ փունջն է միայն, առաջիկա րոպեներին մենք մանրամասնորեն խոսելու ենք այս թեմայի մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ բացառիկ հյուր ունեմ։ Զրուցակիցս բժիշկ ատամնաբուժ է, ով հայտնագործել է նահանջող լնդերի բուժման հնարավորինս նվազագույն միջամտությամբ մի մեթոդ, որի մանրամասները ձեզ ներկայացնելու ենք առաջիկա րոպեներին, ծանոթացեք բժիշկ Chao-ի հետ։ Բարի երեկո եւ շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Thank you. Բժիշկ, մենք խոսում ենք ամենակարևոր խնդիրների մասին եւ ատամները մեր ամենախոցելի այն օրգանն է, որին միշտ պետք է խնամքով վերաբերվել եւ ձեզ հետ այսօր բացահայտելու ենք նահանջող լնդերի խնդիրը։ Եկեք ամենասկզբում հենց այդ մասին խոսենք։ Ինչ է նահանջող լնդերի խնդիրը առհասարակ իրենից ներկայացնում եւ ինչից է առաջանում, որոնք են պատճառները։ Gum recession is very common, especially as we get older. It has to do with bacteria attacking our gums, which is very common, and has to do with overbrushing, has to do with sometimes we clench our teeth a little hard, and it causes problems with the bone around the teeth. So the main problem with gum recession is that it doesn't look good, of course, but the more important thing is that when you have gum recession, there is bacteria going from the outside through the gums into the body, and it attacks the bone and the gums, and then cause you to lose more bone. Eventually, the germs can even go to the rest of the body. So, as dentists, we're very concerned that if a patient has receding gums, we want to look into what's happening, what's causing it, and help the patient address the problem, and then make the gums healthier. When it's healthier, it tends to come down more and go back to its original position. So this is why gum recession is very important if we want to keep our teeth for our lifetime, and we want to keep healthy in the meantime. Այսօրվա ընթացքում մենք շատ խոսելու ենք այս խնդրի ու դրա բուժման միջոցների մասին, բայց թույլ տվեք փոքրիկ շատ համառոտ ներկայացնել նաև բժշկի մեկնաբանությունը։ Իդեպ, հարգելի հեռուստադիտողներ, բժիշկ Chao-ն ամենահայտնի ատամնաբուժներից մեկն է մեր միջավայրում եւ շուրջ 4000 ուսանող է նա ճանապարհել իր մեթոդը սովորեցնելով տասնյակ հազարավոր մասնագետների եւ դրանով նաեւ շատերին աջակցելով եւ օգնելով, վստահ եմ շատերը ճանաչում եք, բայց բժիշկը այստեղ ներկայացնում էր լնդերի նահանջի հիմնական պատճառներից մեկը, որը բակտերիան է, մանրե, որի պատճառով կարող է այդ ամբողջ մկանային հյուսվածքը հետ քաշվել, առաջացնելով բազմաթիվ խնդիրներ, ընդհուպ մինչև ատամի կորուստ, որը շատ վտանգավոր է եւ պատճառներից մեկը նաև որ ներկայացնում էր բժիշկը, առհասարակ անբավարար հիգիենան կարող է լինել, շատ ծխելը կարող է նաև հանգեցնել այս խնդրին, նաև հնարավոր է որ սխալ խոզանակ օգտագործելու դեպքում առաջանա նմանատիպ խնդիր, որովհետև մենք պարբերաբար ենք դա անում եւ բնականաբար չի կարելի անտեսել նաեւ գենետիկ հատվածը։ Բժիշկ, ես մանրամասն ու համառոտ փորձեցի հնարավորինս ներկայացնել, բայց այստեղ շատ կարևոր է պատճառներից մի քանիսին եւս անդրադառնալը։ Խնդրում եմ մանրամասներ ներկայացրեք, թե գենետիկ պատճառները ինչպես կարող են ազդել, ծխախոտի օգտագործումը ինչպես կարող է ազդել եւ մի շարք այլ պատճառներ, որոնք հնարավոր է շրջանցել, ինչու ոչ։ There are different causes to gum recession, as we mentioned before. There's the bacteria. There's also the genetics. The bacteria we get when we were babies.
we generally get it from the parents. And there's always a transfer of bacteria from the parents to the child. And once the bacteria is in the mouth, it stays for life. And then you also inherit the genetics that makes you vulnerable to gum recession. Then as you get older, no matter what you do, it tends to have inflammation, and then the gums can recede like it is in the photo. And of course, we have ways of bringing it back, but you can see the difference between the before and the after, but this is how much gums can recede. And so it is bacteria, it is genetics, it is also overbrushing, it's also smoking. Smoking is a habit that actually stimulates inflammation. It causes the body not to be able to fight off the bacteria that causes the inflammation and then the gum receding. So smoking is a primary factor. Smoking also occurs, delays healing. So once you injure your gums, overbrushing doesn't heal as well. So the other, I don't think your audience do very much, the vaping. The electric cigarettes, the vaping and so on, those high temperature steam and smoke and does cause the gums to recede. And then I mentioned something about we have a habit of sometimes of clenching and grinding our teeth. And normally when we eat, we exert about maybe 70, 80 pounds per square inch. When we clench our teeth, we can exert maybe 200 or more pounds per square inch. That can cause a lot of problems. The tires are only about 30 pounds per square inch. So when you put the pressure on, you can affect the gums also. So different factors affects different people. So when we look at a situation where you come in, you have gum recession, you don't want to continue to have the gums getting lost and eventually lose your tooth, then we'll look at all the different causes. And not everybody has all the causes. We'll look at what can cause it and treat that particular problem or problems, and before we actually try to correct the positioning of the gums. Հետաքրքիր մանրամասներ է ներկայացնում բժիշկը, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին համառոտ ձեզ ներկայացնեմ նաև հայերեն, խոսքն այն մասին է, որ նախ սովորական ծխախոտը, ինչպես նաև էլեկտրական ծխախոտը կարող են բավականին մեծ վնաս հասցնել ատամը գրկող այդ մկանային հյուսվածքի հետ քաշման համար եւ իրականում շատ ավելի լուրջ հետևանքներ առաջացնել, որովհետեւ ոչ միայն մարդը ատամն է կորցնում, այլ նաև մեծ խոռոչներ առաջանալու դեպքում այստեղ բորբոքում կարող է լինել, այլ խնդիրներ առողջական կարող են առաջանալ եւ նախքան իրականում լնդային հյուսվածքի վերականգնումը պետք է նաեւ բուժել ատամները, այս մասին է ներկայացնում բժիշկը եւ ամենակարևոր կետերից մեկը, որ այս թողարկման նպատակներից է նաեւ բժշկի հայտնագործությունն է, որ հիմա ձեզ պիտի ներկայացնենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, խոսքը նվազագույն միջամտությամբ լնդերի վերականգնման մասին է, որի հեղինակը հենց բժիշկ Ջոն Չաոն է։ Ես ուզում եմ ավելի մանրամասն հիմա ներկայացնենք նաև այս խնդրի լուծման մեթոդներն ու ճանապարհները, նախկինում շատ դժվար էր դա կատարել, բավականին ցավոտ էր եւ ենթադրում էր վիրահատական միջամտություն, առանձին հյուսվածք էր տեղադրվում ատամների մկանների ատամնաշարը գրկող լնդային հյուսվածքի վրա եւ այդպիսով վերականգնվում էր։ Բարեբախտաբար մենք ունենք ձեզ եւ դուք բացահայտել եք մի նոր տեխնոլոգիա, ուզում եմ մանրամասները թողնել ձեզ եւ դուք ներկայացնեք դա։ There a traditional way of correcting it, that is to take a piece of your gum from the roof of the mouth and you cut a little piece and then you put it where you need it. You cut right where the palate is and then you put it to the outside where you need it. So you're going to stitch up that part on your palate. You're going to cut the gums open where you have receding gums. You push that piece of gum into where it belongs and then you stitch it. And so this is the standard way
of treating that situation. Of course, that produces a lot of symptoms. Some people don't like the idea. So I came up with the idea of not cutting at all, just using tiny pinholes, and with the instruments, I can lift the gums down like a curtain. And then once it's down, I put collagen strips between the teeth and the gums, and I let it heal. And it heals very, very quickly. In about a week or so, you can hardly see that it's done. So it's minimally invasive, and it's practically painless. On the average, the patient take about 1 or 2 Tylenols with that bill. And then there's hardly any downtime, and heals really, really well. So it's a real a different game changer for the patients who don't no longer now have to have gum surgery of the kind that they used to have. So not only that, we can also do many teeth, because you can only cut so much gum from here, so you can only do a few. But with Pinhole, we can do the whole mouth, and very shortly and very quickly, and cure the whole problem in a very short time with hardly any discomfort. Ես հիացած լսում եմ մասնագետի մեկնաբանությունն ու հայտնագործության մանրամասները, թույլ տվեք կրկին շատ համառոտ ներկայացնել, եթե նախկինում առանձին բերանի խոռոչի վերին հատվածից առանձին հյուսվածքեր կտրվում եւ տեղադրվում լնդային մակերևեսի վրա ու ենթադրում էր նաեւ վիրահատական կարերի արկայություն, որը պիտի մի քանի օրվա ընթացքում բուժվեր եւ վերականգնվեր, նույնիսկ երկար ավելի կտևեր, Բժիշկ Չաոյի հայտնագործության շնորհիվ ընդամենը մեկ անցքի միջոցով փոքրիկ բժշկական գործիքով կոլագենային հյուսվածք են տեղադրում այնտեղ եւ շատ արագ վերականգնվում են։ Ես հիմա ուզում եմ եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել հարգելի հեռուստադիտողներ նախկինում եւ միջամտությունից հետո արված լուսանկարները եւ որպեսզի դուք էլ տեսնեք, սա արդեն բժիշկ Չաոյի միջամտությամբ նոր տեխնոլոգիայով արված վերականգնողական աշխատանքն է, ընդամենը հաջորդ օրը կամ շատ կարճ, մի քանի օր հետո կտրվածքով լուսանկարված, այսինքն շատ արագ վերականգնվում է եւ շատ հեշտ է բուժվում այս ճանապարհով։ Ինչպես է ձեզ հաջողվել այս ամենը հայտնագործել եւ ինչու եք սա մտածել։ Իրականում ես ընդունում եմ բժշկությունը մարդկանց կյանքը թեթևացնելու մասին է եւ շատ արագ նաեւ բժշկական խնդիրները առողջական խնդիրները վերացնելու մասին է, բայց այս հայտնագործությունը իրականում մի քանի անգամ կրճատել է թե աշխատանքը եւ թե վերականգնողական ընթացքը։ Անմիջապես հաջորդ օրը մարդը արդեն իրեն լավ է զգում։ Ինչպես է ձեզ հաջողվել եւ ինչու ստեղծել այս մեթոդը։ I've dedicated my career to making dentistry as painless as possible. I'm just really into not giving my patients any pain at all. And in fact, I've taught 20 years at USC Dental School, teaching different methods, how we can take away the phobia and the fear that patients have towards dentistry. And so I'm able to control pain and not have my patients feel any pain during or after the dental procedures that I do, except when it comes to gum recession. Gum recession, you have to cut it from there and put it over here, and there's just no way we can avoid having to prescribe pain pills that's very heavy, and to deal with bleeding and different complications, even when you have the best results. So I thought about that, and I realized there's one thing we have not tried. We always, the traditional method is cut here and then peel it up, or cut here and peel it up. What if I can put a couple of pinholes here, and use special instruments and lift the gums down like a curtain. The curtain drops down if it's too short. I lift it up away from the bone because there are lots of gums here. So lift it up, let it drop, and then stabilize it with a membrane that's absorbed in about 6 months. It's totally gone. But I put it in there to hold the gum in place. And I worked at it, and it worked. And so
I kept on developing the method, and eventually I had to come up with new instruments because there's nothing in dentistry that allows me to be able to go in there and really loosen up the gums and let it come down. But I was just met with success. Every case I did was successful. Hardly anybody any complaint of any pain. So from then I began to study, doing more and more, and I realized that this is a very, very dependable method. And so eventually I published in the dental journal, peer-reviewed journal, that made it official that this is a doable procedure. How popular did it become? Well, we have trained in the last 10 years 4,000 dentists, and all across the United States, about 700 in the LA area, and we have trained about 1,000 specialists. Oh, wow. These are periodontists, and periodontists are the ones who specialize in this kind of a surgery. And they are, the organization is about 4,000 to 6,000. We have trained 1,000, so we have about 20% of the membership already trained. And so it's coming in more and more, becoming more and more in demand because patients, once they get home, once they know that there's an easier method, they want it from the dentist. So they're pushing the dentist to be certified by me and trained by me to do the procedure. So, but more and more dentists are coming because we're showing long-term results now. In fact, we're about to publish a 14-year study that shows that in the beginning, 14 years ago, it looks about the same as it is 14 years later. So this is a procedure that is becoming more and more popular, and because the dentists are fascinated to be able to offer something this nice, this easy for the patients, and also patients are driving it. Patients want it. So my job as the inventor of the technique is to let everybody know. This is why I'm so excited to be here with you, to let your audience know that this is available, and they can ask their dentist to do it for them, or if the dentist is not trained yet, to urge the dentist to come and see me, let me train them, or in the meantime, they can be referred to dentists who have been trained by me. They're certainly welcome to see me too. So if you're like me, you're nearby, or you're far away, doesn't matter, I'll be happy to see you too. Շատ հետաքրքիր զրույց է, ես իրականում կցանկանայի մեր եթերաժամը օգտագործել շատ ավելի շատ մանրամասներ ձեզ ներկայացնելու համար հարգելի հեռուստադիտողներ, բայց այս մասը թույլ տվեք կրկին համառոտ ներկայացնել ձեզ։ Բժիշկը ասում էր, որ իր կյանքի 20 տարիներից ավելին նվիրել է նաև դասախոսություններ կարդալուն եւ ուսումնասիրություններ կատարելուն ու գլխավոր նպատակներից մեկը իր համար եղել է հնարավորինս ավելի քիչ ցավով անցավ մեթոդներ ստեղծելը ատամների բուժման համար, որովհետև մարդիկ գրեթե բոլորս ունենք այդ ֆոբիան, ատամնացավի ֆոբիան, եւ մենք պիտի այնուամենայնիվ վստահ լինենք, որ հնարավորինս անցավ միջամտություն է։ Ստեղծելով ու հորինելով այս գյուտը, նոր մեթոդը, բժիշկը կարողացել է նվազագույն միջամտության հասնել նահանջած լնդերի վերականգնման համար եւ հետո նաեւ հայտնագործել է հենց այդ գործիքը բժշկական, քանի որ որևէ միջոց չի եղել ներսում անցք բացելուց հետո հետ քաշված լնդերը իր համեմատությամբ բացեմ վարակույրի նման իջեցնել հասցնել իրենց նախնական տեսքին։ Այսպիսով ստեղծվել է այս մեթոդը, որը հնարավորություն է տալիս նաև այլ մասնագետների եւս օգտագործելու։ Հումորն այստեղ նա էր, որ բժիշկն ասում էր, եթե դուք ունեք այս խնդիրը, ապա ձեր բժշկից պահանջեք, որ նա հենց այս տարբերակով ձեզ օգնի, հակառակ դեպքում, եթե վերապատրաստված չէ, ապա հումոր էր անում, ասում էր, կարող եք գալ կամ դուք ինձ մոտ եկեք կամ ձեր բժշկին ուղարկեք ինձ մոտ։ Շատ կարևոր է նաև մի հանգամանք շեշտել, որ այս միջամտության միջոցով վերականգնված ատամները երկարատև են սպասարկում մարդուն, ծառայում են շատ առողջ եւ շատ ավելի գեղեցիկ տեսք են ունենում։ Որն է դրա գաղտնիքը։ Արդյոք կարելի է փաստել, որ մեկ անգամ այս միջամտությունն անելուց հետո
մեկընդմիշտ լուծվում է խնդիրը։ This is a long-term procedure, and what we're actually doing is we're bringing the entire gum down to where it really belongs. And then we let nature take its place to let it heal. What it does is the gums actually heals and heals into the root, regenerates tissue in the root, so there's no space. The space is sealed. So therefore, there's no continuing bacterial invasion of the gums. As long as you keep the gums free of inflammation, free of high germ content, then we can seal the area, and if it's regularly cared for, we can expect long-term results. We have many cases. 10-14 տարի անց ատամների տեսքը խնդիրը լուծելուց հետո։ Yeah, we have many cases that's lasting many years, and in fact we keep track of our patients from the first study. We have 43 patients. We kept 28 of them for over 14 years, and all those patients which we kept track of, we have just about the same results as we did when we first started. So if a patient is healthy, patient keeps a good dental hygiene, sees the dentist regularly, there's no reason to think that it will not last a long time. So, but like any procedure, any surgery, whether it's facelift, any procedure, you have to take care of it. But generally, we expect very good results. We're very happy with the long-term results so far. That's why we're able to publish it in this very prestigious journal, and it'll be coming out next year. Բժիշկը ներկայացնում էր, որ մենք էլ տեսանք հարգելի հեռուստադիտողներ, ավելի քան 10-14 տարվա լուսանկարներ, որ երկարատև է այս խնդրի լուծումը իր առաջարկած մեթոդով, եւ երկար սպասելուց հետո նոր վերջապես կարողացել են հրապարակել այս մեթոդի արդյունավետության մասին, ինչը բոլորս գիտենք բավականին երկարատև ու բարդ գործընթաց է, եւ հետաքրքրական է, որ հիմա կխոսենք նաեւ բուժման բուն ընթացքից, մեկ գործողության ընթացքում քանի ատամ կարելի է բուժել եւ առհասարակ գործընթացը որքանով է երկարատև ինչ է տեղի ունենում այդ ընթացքում? This is a very good question. When you have to cut and then you have to sew, it takes a while. It takes an hour or two just to do 2, 3, or 4. But with Pinhole, we don't have to cut, we don't have to sew. We can do from here to here on the uppers. If you're good, like me, it takes me about an hour. And a new doctor, maybe an hour and a half. There's not that much to do. You basically bring it down to the pinholes, you put the collagen in, you're done. And then you can also, same day, do the lowers. You can do a lowers, you can do 12 teeth up here, 12 teeth down here. Down here, generally it's easier, it's about 1 hour. So in my office, about 2.5 hours, we do the whole mouth. So, and same thing, hardly any pain, hardly any problems later, so there's no reason to do a little bit. But only the traditional methods, you have to do it section at a time. So we can do the whole mouth actually. So if you have a lot of recessions, Pinhole is the procedure for you. Whether it's with me or somebody else, it's about 2 or 3 hours altogether. And it's a quick, it is easy, and it is hardly any problems afterwards. So we're very delighted to be able to bring it to your audience, and hopefully that they will find the dentist that they need to take care of the gum problem first, and then treat it with Pinhole surgical technique that I invented. Շնորհակալություն, փաստորեն ընդամենը 2-3 ժամվա ընթացքում ամբողջ ատամնաշարը եւ վերին եւ ստորին կարելի է վերականգնել շատ արագ, պարզ, նվազագույն միջամտությամբ։ Այս մեթոդի անունը կոչվում է Pinhole Gum Rejuvenation, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք շատ մանրամասներ կարող եք նշված
միջոցներով իմանալ, նաև սրանք այն տարբերակներն են, որոնցով դուք հնարավորություն ունեք ուղիղ կապ հաստատել բժիշկ Ջոն Չաոյի հետ եւ անպայման այցելել, եթե ունեք այս խնդիրը։ Մենք խոսում ենք այս կարևորագույն խնդրի լուծման մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ բժիշկ Չաոն, ով առաջարկում է նոր մեթոդ, այստեղ է հենց ձեզ հետ ծանոթանալու համար, այնպես որ բաց մի թողեք այս հնարավորությունը, կապ հաստատեք, գրանցվեք, եթե ունեք կարիք, նաև այցելեք լուծման համար։ Եվ վերջում բժիշկ, էլի իսկապես շնորհակալ եմ այս առիթի ու ծանոթության համար, ուզում եմ վերջին խոսքը թողնել ձեզ, եթե ինչ-որ բան կուզեք, դիմել մեր հեռուստադիտողներին, հատկապես գեղեցիկ ժպիտ ունենալու խորհուրդներով, համեցեք։ To have a beautiful, healthy smile, just be regularly seeing your dentist. Do what he advises you to do. Don't do anything rash, such as overbrushing your teeth. Brush softly, but do it thoroughly. Don't smoke. Keep healthy. Get a lot of sleep. Enjoy your life, and enjoy what you do, and eat well. Eat good meals. Eat well, and stay happy. And you should have good dental health. But if you happen to have the kind of germs that can attack the gums, if you see the dentist early enough, it's easy to treat. But if you get it to the point where it's a little bit receding, then you can see a pinhole dentist. And we would love to have you. So you, either way, you should have a beautiful smile and healthy teeth, because if you have a receding gum problem, we can fix it for you easily and quickly. Շնորհակալություն, քանի որ ես ամբողջովին կիսում եմ խորհուրդները բժշկի, ուզում եմ հենց թարգմանելով էլ ավարտել, հարգելի հեռուստադիտողներ, բժիշկ Չաոն ասում էր նախ մի ծխեք, առողջ ու համեղ սնվեք, պարբերաբար այցելեք ձեր ատամնաբուժին, շատ ժպտացեք, դա չէր ասում ես եմ ավելացնում, եւ ուղղակի երջանիկ եղեք, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետեւ ցանկացած խնդիր ունի իր լուծումը։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի միշտ ձեզ ներկայացնենք լավագույն մասնագետներին։ Ատամնաբուժական ոլորտում, Կալիֆոռնիայում, հատկապես Լոս Անջելեսում, բժիշկ Չաոյին ճանաչում են բոլորը։ Նա ստեղծել է մի մեթոդ, որի միջոցով շատ արագ, հաշված ժամերի ընթացքում կարող է վերականգնել ձեր նահանջած լնդերը եւ ձեզ նվիրել գեղեցիկ ատամնաշար եւ ոչ միայն։ Ցանկացած այլ հարցով կարող եք դիմել, զանգահարել, գրանցվել, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս լավ, ջերմ ու բարձր տրամադրությամբ։ Խաղաղություն բոլորիդ, առողջ եղեք, կհանդիպենք։